The United States or even Guam is not credible. It's Guam. It is half the distance, but it's beyond the range of their medium-range ballistic missiles, and it's also a very small island as well. And to hit something like that at range requires sophisticated guidance system technologies that the North Koreans do not appear to possess at this time. But they can attack. They can actually reach Japan and South Korea, obviously. That is absolutely right. And I think for this reason, I think the North Korean missiles, ballistic missiles, can be described as weapons of terror. They're not precision weapons, but in highly populated, densely populated countries like Japan and North Korea, precision isn't that necessary. Any missile that could hit a major city would cause massive damage and civilian losses, and for that reason the missile threat needs to be taken very seriously. Well, the North Korean leadership frequently threatens to turn Seoul into a sea of fire, and that threat is real and serious. North Korea possesses thousands of artillery pieces in areas adjacent to the demilitarized zone that could wreak enormous damage on Seoul in any conflict situation. The state of North Korea's conventional forces as a whole is probably relatively weak. This is not a battle-tested army. This is an army that's relying on decades-old Soviet-Chinese equipment. But the threat, as I say, that's posed by North Korean artillery would make any conflict devastating for the South. Segundo o relato do jogador americano de basquete Dennis Rodman, raro visitante estrangeiro, Kim lhe disse há poucas semanas: "Quero que Obama ligue para mim." Ele não consegue aceitar a pouca relevância que tem no plano internacional. Por trás do líder máximo com experiência mínima, uma estrutura militar compartilha o controle da Coreia do Norte. 1.200.000 soldados em armas, mais centenas de milhares de reservistas, recebem comando de oficiais que se beneficiam dos privilégios de poder. A meta absoluta dessa elite é preservar o regime que a sustenta. Esse esforço de sobrevivência do alto comando militar inclui manter olho vivo em cima do ditador de plantão para assegurar que o Kim do momento não os ponha em perigo. Kim Jong-un, que herdou o emprego às pressas, sem ter feito estágio, ainda está sob testes para provar que é capaz de preservar este suposto paraíso proletário, um país que pode ser descrito hoje como uma variação do que Winston Churchill certa vez disse sobre a União Soviética. Um segredo embrulhado num mistério dentro de um enigma. I'm sure the North Koreans do not mean to have a war or a major a military clash, even a conventional one, because if they did that, the reaction would be very strong, as South Korea and the United States have made clear, and it would be essentially the end of their regime. And so that's not what they're after. They're after, as they always have, using threats and sometimes a few isolated military actions of a very limited nature to try to move other countries in their direction diplomatically, so that these countries will engage in negotiations and provide economic aid on their terms. And they've done this for years. What is new this time, and why people say, well, the tensions have never been as high, is because of what I said just before. They've now developed a primitive nuclear weapons capability, quite limited, but it's there, and they keep on testing it. Eu acho que é um jogo
Um jogo perigoso, um jogo difícil, um jogo que pode ser macabro, mas é um jogo. Mas é um jogo em que eles estão, na verdade, colocando na mesa a sobrevivência do país como um todo. Se houver guerra, essa guerra, evidentemente, tem um perdedor. Pode não ter um ganhador, mas tem um perdedor. E esse perdedor será, sem dúvida nenhuma, os 23 milhões de norte-coreanos. 께서 맡겨주신 조국의 솜 처소를 철벽으로 지켜갈 불타는 맹세에 세차게 굽이치고 있습니다. 그 어떤 대적 앞에서도 그 신은 경애하는 최고 사령관 동지를 우러르며 미제와의 전면 대결전에서의 최후 승리를 굳게 확신한 분들입니다.